Hello friends, in last lecture we have seen powder method to determine the crystalline structure of a given powder or when a sample is present in a small size crystals. We've seen up to this, that is diffraction pattern of the powder method of a given sample. That is, in this case the incident monochromatic radiation strikes the specimen and number of rays are diffracted. These diffracted rays are oriented with planes making an angle theta with the beam. The number of diffracted rays are lying along the generators of cones concentric with the incident beam as shown in figure. We have seen before, and these cones are nothing in such a way. Okay. Then these diffracted cones intercept the photographic film in a series of concentric rings or arcs in such a way. Okay, a typical diffraction pattern is shown here. This distance, this is suppose in center, this distance, that is distance between first two arcs, is suppose L1, distance between second arc, that is suppose L2, distance between third arc, that is suppose L3. Okay, then from this we can say that the diffraction patterns of this method are used to determine the crystal structures. If distances between symmetrical lines or arcs on the stretched photograph are L1, L2, L3, etc., and capital D is a diameter of the film, then we get L1 equal to pi d. L1, that is distance between first two arcs, L1 divided by pi d, d is nothing but diameter of film, that is equal to 4 theta 1. हा 4 theta 1 कसा काढला? हा वरचा अँगल 2 theta आणि below साइडचा अँगल 2 theta, that is total 4 theta. Therefore we get what? L1 by 4 pi d, that is equal to, for L1 1, therefore theta 1, 4 theta 1 divided by total angle 360 degree, divided by 360 degree. Therefore theta 1 equal to 360 वरती जाईल आणि काय होईल, 4 डिवाइड ला येईल, म्हणजे 360 डिवाइडेड बाय 4 किती झाला? 936, 90 डिग्री डिवाइडेड बाय हा पाय डी इंटू L1. Therefore theta 1 equal to काय कन्सिडर केले? K L1, where value of K is nothing but 90 degree divided by pi d, 90 degree divided by pi d. Similarly, find out theta 2 equal to KL2, theta 3 equal to KL3, and so on. Using these values of theta in Bragg's formula. Bragg's formula माहित आहे, 2d sin theta equal to n lambda. Okay, आपण अल्फाच्या भाषेत वगैरे काढलाय 2d HKL. By using these values of theta in Bragg's formula, interplanar spacing, that is d or DHKL or HKL plane, can be calculated. Okay, then we see another diffraction method. This Laue method or next rotating crystal method. These methods are added newly in new syllabus. Powder method is old method. Already existed in the syllabus. This Laue method, बघा या ठिकाणी तुमचा एक्सरे सोर्स आहे, एक्सरे सोर्स आहे. ओके, किंवा आपण न्यूट्रॉन सोर्स वापरतो, एक्सरे बीम और न्यूट्रॉन बीम. These are the two slits. This is single crystal. When these X-rays are passing through these slits, then incident on the crystal, and this incident beam is diffracted in such a way, is diffracted, okay, by making an angle 2 theta below or above the mean beam, and we get the diffraction pattern on the photographic film or this screen.
In this experiment, the screen is placed in front of the crystal or in front of the slits or the X-ray beam. In front of the slit, okay, crystal. In some experiments, there is slit is placed in between source and crystal, in between source and crystal. But here slit is placed or the photographic film is placed beyond the crystal, beyond the crystal. Okay, these are the two methods. In one method, this photographic film is placed in between crystal and source, and in another method, film is placed beyond the crystal. Okay, the Laue method is used to determine the orientation of large single crystals. The orientation of large single crystals. The X-ray radiation or neutron radiation of continuous wavelength is reflected from or transmitted through a fixed crystal. This radiation is reflected or transmitted through a fixed crystal. The diffracted beams form arrays of spots that lie on curves on the film. The Bragg's angle is fixed for every set of planes in the crystal. Each set of plane diffracts the particular wavelength from the X-ray radiation that satisfy Bragg's law for the values of d and lambda. Each curve corresponds to a different wavelength. Okay, the diffracted beams form arrays of spots that lie on curves on the film. The Bragg's angle is fixed for every set of planes. Every set of planes ला काय आहे Bragg's angle fixed असतो set of planes in the crystal. Each set of planes diffracts the particular wavelength from the X-ray radiation that satisfy Bragg's law for the values of d and lambda. Okay, each curve corresponding to a different wavelength. These are two practical variants of there are two practical types of variants. There are two practical types of Laue method, that is back reflection. म्हणजे स्लिट कुठं किंवा फोटोग्राफिक फिल्म कुठं ठेवायची. This film is placed between source and crystal. Source and crystal कोणत्या टाइप मध्ये बॅक रिफ्लेक्शन टाइप या ठिकाणी प्लेस करायची. हा क्रिस्टल आणि हा सोर्स मध्ये प्लेस करणार तुम्ही. ओके, स्लिटचा संबंध सोडून द्या. या दोन्हीच्या मध्ये तुमचे काय असणार, स्लिट असणार किंवा फोटोग्राफिक फिल्म असणार. कुठं, बॅक रिफ्लेक्शन मेथड मध्ये. ओके, आणि ट्रान्समिशन लुये मेथड. आता दुसरी आहे ट्रान्समिशन लुये मेथड. ट्रान्समिशन लुये मेथड म्हणजे हे या ठिकाणी आपण दाखवलेली ही ट्रान्समिशन लुये मेथड. दॅट इज फोटोग्राफिक फिल्म इज प्लेस्ड बियॉन्ड द क्रिस्टल. क्रिस्टलच्या समोर ठेवलेली असते. कशात, ट्रान्समिशन लुये मेथड मध्ये. ओके, मल्टिपल चॉइस साठी लक्षात ठेवायचं. ते ट्रान्समिशन लुये मेथड इज शोन इन द फिगर अबव. द ट्रान्समिशन लुये मेथड film is placed beyond the crystal, while in back reflection Laue method film is placed in between X-ray source and crystal. Okay, अशा पद्धतीने तुमची ही काय आहे Laue method of X-ray diffraction. Okay, then we see last point from this chapter, that is rotating crystal method. Third diffraction method कुठली, rotating crystal method. Okay, तर ही फिगर दाखवलेली आहे रोटेटिंग क्रिस्टल मेथडची. ओके, या ठिकाणी तुमचा सॅम्पल आहे. हे सॅम्पल स्टँड आहे जे रोटेट होत आहे आणि इथून हे एक्सरे बीम काय होतात, एंटर होतात. या ठिकाणी हे पिन होल आहे आणि या ठिकाणी इन्सिडेंट होतात. ओके, आणि इथून हे काय होतात, एक्सरे बाहेर पडतात. ओके, तर बघा कसं आहे,
In rotating crystal method, a single crystal is rotated about a fixed axis. या ठिकाणी हा रोटेट होतो. ओके, या ठिकाणी तुमचं स्पेसिमन सिंगल क्रिस्टल आहे. सिंगल क्रिस्टल इज फिक्स्ड, सिंगल क्रिस्टल इज रोटेटेड अबाउट ए फिक्स्ड एक्सिस इन ए बीम ऑफ एक्स-रे ऑफ न्यूट्रॉन्स. न्यूट्रॉन बीम ऑफ एक्स-रे बीम आपण यूज करतो. म्हणजे चालू येत आहे तसंच या ठिकाणी आहे. The variation in the angle theta brings different atomic planes into position for reflection. The film is mounted in a cylindrical holder concentric with a rotating spindle crystal mount. ओके, काय म्हणते बघा, the film is mounted. या ठिकाणी तुमची काय आहे, फिल्म आहे. या ठिकाणी ही काय आहे, फिल्म आहे. ओके, तर क्रिस्टल काय होतं, रोटेट होतो या ऍक्सिस बरोबर. ही डायरेक्शन दाखवलेली आहे अशा पद्धतीनं. द फिल्म इज माउंटेड इन ए सिलेंड्रिकल होल्डर कॉन्सेंट्रिक विथ ए रोटेटिंग स्पिंडल क्रिस्टल माउंट. द बीम इज डायफ्रॅक्टेड फ्रॉम ए गिवन क्रिस्टल प्लेन and the value of theta satisfies Bragg's equation. Beams from all planes parallel to the vertical rotation axis will lie in the horizontal plane. Planes with other orientations will reflect in layers above and below the horizontal plane. काय बघा, मल्टिपल चॉईसला विचारतील हे. Beams from all planes parallel to the vertical rotation axis will lie in the horizontal plane. काय, beams from all planes, that is beams parallel to the vertical rotation axis will lie in the horizontal plane, and beams or planes with other orientations will reflect in layers above and below the horizontal plane. Okay. या ठिकाणी तुमचा हा चॅप्टर संपलेला आहे. राहिलेला चॅप्टर आपण परत बघू. ओके, थँक्यू.